Good evening to Kwaniriza Nyoku Junction or Gambotia. Jerry just says, I hope you're doing well, feeling happy, and you are feeling blessed. Anti Sumakula and Pavin, the Junction. Teweda with Junction and Twist Wakaba Kauthra Agency Limited for jobs in Uganda and abroad. Makula. For jobs in Uganda and abroad. Eranga yetaze omulimu abakauthra bakubireko ku 078 14 14 16 oba 070 98 03 53 0784 19 14 18 or 0704 98 03 53 for Kauthra Agency Limited. Is arguing or are arguments a part of a relationship? I won't say natural as I was told to. Is it part of relationships? Nti wemutayomba mo nga nsubwe yagamba nti omusajja bw'atakubako takwagala. Nze naluoga? Ma, is arguing or are arguments part of a relationship? Is it natural? Kuba mukazi. Okujja ko ngo mukubeera mu ngeri ekubwanga ye yamujje waabo okujja. Ngeri kye yekubwamu. Ngeri ekwino okubwa omukazi ayina okubwa na omunaza ng'omukuba mu ngeri eyina okubwa. Engeri eyalagirwa Mukama Katonda. Are you talking about sex? Yes, of course. What do you expect me to say? Ye kuba entuufu wamabami tokwata oluyino ogalula ate waliwo bano ababeera mu eyembeera ey'ekisenge ne mugiranga mukuba abakyala obubi nambo chwa kakati eno ndi bize tulina ekitambula ekituwoomera ali ng'otandika kunkuba sirapu ku bubina no way. Omuntu olina kubeera ng'omuweeweeta nga mutambuza emirimu naye ndaba okiki ekyo ibinyumiza eri oli nze saze ndekanze mwabana bennaku nabonona omuzannyo Yesu gwe yatonda obuvunaanyizibwa Katonda bwe yatonda simanyi okyakola obwasenga obwedda ng'olina obeerawo nga hanemuuno ekiro ekisooka ekyomuwala wabijjeewa abasajja be bagamba nze siriiwo yogera na Pavini nga mugamba nti saakoze nze saze yatandise kibooko alina byalaba ebitaliiyo ne mu Europa nze sirina gyambira beranze nabigana bwe batuuka MP omuntu kati olwo bw'oba ogenda ngubobanga bwakafumbirwa emyaka 15 neeza MP ku bubina and so there are those who like to be strangled. I don't know that I said there are those, not me. Ebi bintu byokkoza bannammwe some people like horses. Yagenda n'akabina kenga yawera bulungi bagenda okumwetegereza omwana takya pya ngololo tambuzo pya tubiganye mutuleke kuba kakati obulumi n'okunyumirwa enjawulo eri obiganye nani maybe some people like it. Which people? You? I don't achikiridde some people naye abyagala one thing is that let me tell you first of all ebyo kweronda nga chairperson ngotana kulonda kutuganira bintu buli muntu leka atabuzo mulimu gwega bwayagala Mukama ampadde omubiri bode ngodambo okuba asu tukiveeko but tegedde bad manners arguments part of relationship ate bebe bileta ne arguments nteri agenda kuyomanga entunusi zinkutte ebyo bye bileta ne arguments entunusi ngazaaki wano anti swe ekintu kyoyogera ne weeraliikiriza munno ate kiriwa nti abantu bye bayitamu n'ekirala tunaamaliriza shodda bye bayitamu abakyala balina ennaku abamu waliwo gwe nalaba bambi yali awo obujulizi ekkanani awo ng'agamba ebweru gye bamutwala okukola naye yatuukayo ate yali tagenze kukola ne bamutunda into prostitution naye nga ssente bw'oba oyagala ennyingiko waliwo abasajja balina ebintu ebyekisiru bye baagala you do number 2 omala kuyitampitambi noziteeka okusowaani kale ekibuzo nakirese nga kigamba ojagala ogenda jirya kiki anedda tetugambe bye tuveeyo fetishi kyeki tunyonyole fetishi mama mwabasoma oluzungu kyeki ekyo. It's like a thing that puts you in that mood. Nga mulimu number 2 nango okunyumirwa obuvunaanyizibwa bw'omukwano. Mudeka buli omu abeere ku mudaala okukyuma obutukyumiza obukyumiza eyange ennyangu nnyo bushera bushera yeah ye mama nkulabe wano n'omukebe guluwa
Keta kantire mikere ngesatu. Mulimu anti nawe nkulaba. Anti sibanange toyina ko byama byabakazi banno. Njagala nnyo baana mu abawala ababiri bentudde nabo wano. Ngwanji senga. Kwagala baba mmwe. Toyanza senga. Bali kusima senga. Mubaye mwetereza ne mukole emirimu bulungi. I am so proud of both of you. Kusima senga. Keep it up. Mrs. K, you're doing great. Arguments in relationships. Yes. It is a form of communication, but I kind of think that we can communicate properly. Because an argument means I am talking, you're talking, I'm talking, you're talking. We are both high, disappointed in each other. Tewali agenda kuwuliriza munne kitegeeza ne information gye muba mugaba naawo mulina obukaawu because argument means I'll insult you, I'm very upset, I'll speak things that will break you, at the same time you will speak the same thing that breaks me. So what does that mean? It affects relationships. Waliwo argument anti Sue, waliwo argument nga argument gye muyina nga teri kuputinga someone down, teraga nti ali worthless. So si buli argument nti ya waliwo feelings, hard feelings eziriwo. Yes. Arguments are communication. Yes, it is, but we can communicate better. So kosirike oyinza okokyonona. Kati bwombe ntaddamu lowooza shaji mazikomawo. Kati in communication to choosing on what to communicate on. Otherwise beba bakazi oba abami aba ending up nga baseba nabwe. Like there are times when you have heated conversations and that's an argument. Heated? What do you mean by heated? I'm not saying to mwekube bikonde or babichi, but you've raised your voice. Because by the time you say heated, it hits, it hurts. It's just a figure of speech. Like it's heated because it's not me, it's not the Pavin that I know. But now Pavin is speaking up. Okay, but you can still be low. Raising your voice. Auntie, why would you raise it happens your voice because it's natural. Like we are always telling people who don't understand the mechanics of junction. We naturally just come on set. So things escalate or de-escalate, whatever it is, and with that escalation, escalates the voice sometimes, not all the time. That you have to submit. That this is your better half. This and you have to respect. You have to listen. And both of you have to respect each other for this to work. But it's okay to have an argument once in a while. If you're not being heard, if you're feeling oppressed in a certain relationship, then speak up. Okay, speaking up is okay. I did not say that it shouldn't happen. But the thing is, in what tone and what approach? Most cases we don't choose. Because there are some tones and approaches that you put forward to your husband and you instead upset them. So no, hold up. But what were the moments? What were the moments that led up to that? That is what you need to sit down on a round table and discuss. So we were discussing that. You probably failed to understand where I was coming from. Give him so time. For me to be heard, no, Auntie, we understand that. Give him time. We understand the whole aspect of respect and submission. But these are two people who are having a disagreement. Yep. And it's okay for you to argue. It's okay for you to listen to your wife. Bwabanga alemedeko aranye bambi omuwulirize, then she's trying to put a point across. Oshegera, and so I know you as a very soft-spoken person. That's why most cases I will just say something small and you give up. Oshegera, but by the time you stand your ground, Oshegera, Nogama, no, look here, this is what and what I mean. Oshegera, listen to what she's saying. Or listen to what he is saying. And it's usually arguments genda kuba wabao disagreements or a frustration. When man is frustrated, from your communication esobola okyuka. Kati gobo gibesingirako nogamba oba musiru bolekana sikulekana kale boyomba boyisizamu amaaso nedda. Kati waliwo ezibeerawo frustrations omuntu usually bwomugana okwogera abamu ba actinga ekiri actions, yes, actions that is in business okwogera. To add on that, men need to be careful because waliwo abakyala be bamanyi nogamba nti omukyala wange mumanyi when she does this she's angry. Yes. When Pavin cries, she's angry. She's just getting over it. Once that person stops doing that, nasigala nga anyenya bunyenya mutwe, she has stopped caring. So let's
give your people a chance to express themselves. Ekyo si kigambye, but how do you express because arguments anti-sunze wenzagalira arguments kyeziyambako that's important basomese omwami gwonenya oba omukyala like don't put on only the men omwami gwonenya oba omukyala anti olusi ate abakyala olusi we come out my friend I don't know what men you deal with but some men are extremely loud and rude. Are you telling me that? I know that very well. So let's be fair as we educate, as we teach. Omwami bobo ogendo munenyo bokubako point jodeta cross obo muchala soko gejinge kamitake akobusungu n'okunyiga kali ku level ki anti munanga anti so kali wagunyo kwe kakana omanyi like I did this I want to use myself as an example. There's something I didn't know about me. Daddy yachingamba kumbaga oshitegera nangama tuyogolaba ebintu ebinene nyo tebimunyiza oshegera naye akantu kaba katono nnyo akamu breaking and once he pointed it out I started noticing and that means we don't choose on when to be angry or to argue. Do you get where I'm coming from? No, you don't. No, why is Pavin like why are we having this argument? Do you get where I'm coming from? So to agamba bachala picking what you going my friend, the anger has come. So as that is man, pretense. The only thing we can do is we can educate the both of them. What you need to learn is when someone goes high, you go low. If you notice that your husband or your wife is in a heated moment, then they are frustrated and trying to let out a certain what? At that particular moment aganyo kutegera kakana. Because waliwo omuntu akujjamu Yesu oba nakuleetera stress n'omusawali n'omutulira n'ogamba now what am I going to do, but I need you to remember in that particular moment where Jesus has left, I need you to remember that you could kill, you could mess up, or you could break. It's very important. But Pavin, I really hear you and I respect everything that you've said, especially wali wobuliride boli bwawanika gwekakana when someone goes high okoze bulungi. But thing is, that's the reason why we have self-control. Kubanga nekyo kyogamba nti Pavin nti oli olabanga atumbidde gwekakana kubanga ezenkanakana n'ebisiki nazzi kuno tezikola ki tezaaka exactly. Kakati kyobola nti ne bwe tuba tuteeka enku mu mmere waliwo oluku olusoolo oba ku lulala kuba abo onooziteeka awamu tezigenda kwaka kati era waliwo oluku olunene naye olina dduwereekereza na buku butonotono lusobola okukola ki okwaka. What does this mean? Buli omu tegeera position yo mwoli. Pavin bw'oba oli mukyala tegeera omwami nti ye mwami. It's very important. But then also much as yakusobezza nayo olina okutegeera nti I remember kati ate n'omusajja ono ategeere nti oli kibaby kye ategeere position yo. But there's a particular moment where you both forget that. Let's accept. So mbadde nakyengamba there's a time nali mpuliriza nali mu kusaba Independence Night and Pastor blessed me because I was going through something. I was going through a certain situation in my life and he said independence yiyo. The one super smiling. Are you so proud of me? Because I remember just recently ku Independence Night. Sombanange yampo budde. Yeah, the office was so full. No. I don't mean one-to-one as I was praying. So nagamba yali abulira nagamba ti independence eba yiyo. But you have to understand that not everyone understands your independence. So you choose not to prove a point. Oshegera ninganzo kujenga me I'm angry. Me and what? No one is going to relate with your anger because no one understands with what you're going through. You can't expect the whole world to come to a standstill because of your anger. So I was like, God, this is mine. Like there's a particular time where it was like I remember it was at 3:35 Muchiro. Then I was like, there's a reason as to why I'm still on. You get it? So you can be in a particular argument and it can be with either your boo, it can be with your baby love, but ngo mwami kitegere nti owango mukyala gwe munyivu obuzito bubwo. So until you calm down and actually let the person know that look here babe, this is what is killing me, they'll not get it because you're independently dealing with that problem until you share it. Okay, now when you make so much noise, so sometimes the things
bitako buyisi. Very good. Ate nekirala nti sometimes in anger or in agony we speak what we do not mean. Or people tend to misunderstand the whole situation of we are in a heated argument. So so you've not been happy with me in this marriage for 10 years? No, Han, this is not what I mean. But I mean that you've never satisfied me exactly sexually. So in his head, because it was an argument in his head, he's going to say, what? Like for 10 years or 15 years or 20? We have 8 children and you've never been satisfied that kind sexually? of madness. Yet one night. It's just that particular small what does thing. that teach me as a person, as a married person, is deal with that particular mistake at that time. Boba wasalawo okusibika emabega yonna about a problem. Tokireeta kati ng'ate ensonga ndala gye tu arguing about. You're very true, Auntie Sue. Neshengattako nawe gwe bagamba, irrespective of how you're being told, listen. Because if someone chooses to communicate, like if I come to you Makula nekugamba, look, this is why I'm dying. This is why I'm stressed. Of course, netubera mu argument. Njagala nti because it's natural. Njagala nti wodda wali nga oli mu office yo ogambe bami no chipavin chagambye bwekiti ne bwekiti okitegera. And if she was saying it's your fault, apologize. But do you know that there's a way where you don't need to tell someone it's their fault, but no. cut the message exactly across? But when you sit down, for 10 years this is what has been going on. Maybe it's a shortcoming because she can't have complained out of the blue. Okay, what do you have on nefu that just once is going to make them run mad? But if it's that person that you know, this never happens, now she's argued. Yes, it is part of relationships because yes, it's a way of communicating frustrations. You teach me something again. Let us not have characters and personalities that are quarrelsome even where not necessary. Otherwise, people are going to brush off the thing. Misunderstood. Genuinely, really, this time round, you need everybody to just take a stop and listen to you. And your people will be like, she'll be okay. So it's important to know. I believe ziri part of every relationship, over friends, over this time it's a parent, mother and child, husband and wife. Ekisoka. Mother and child, what are we arguing about? Mama these days. One time, argue with your parents. I had an argument with my son over him being on Instagram. How old? No, but how old was he then? 15. I understand that argument. Is that what you yes, katwalo argument wecho nga to him he doesn't get his like mommy like, Instagram. What are you talking about? Toyagala mbere ku Instagram. But if it's overdone though? Auntie, Kati, because walo argument Instagram I won't get it. It's an adult thing. Me being a child, no, to him, I won't get it because it's not an adult thing. So, Ochimanyi nti choita adult thing, it's a digital generation. Nti choite chomukulu ku myaka gya kitegera okusinga because it's his generation. You can't even relate. You can't. Naye nti wa argument ezimu zibawo because fenna tusobola okubanga ideologies anjawulo ku bintu. So we shall argue. Abantu bwe tugamba husband and wife nakufumbirwa ndi over 20 years. You guys are bound to argue. Yes, tuyina ebintu bingi bye tuli mu kweyigako. Nzikiza arguments ezimu zijja, you learn each other. As friends, as mother and son or daughter, as a couple, kati notandika omanya nti munno bw'abeera frustrated bwati bwayo communicating. I like what you said, different ideologies, because yes, tetugenda kudisagreeinga. And also, let's try to regulate ourselves as marrieds and try to understand that bwemuba mwakefumbirwa mwakesinkana, there will be a lot of arguments because you don't know what depends on how you're doing it. Nga bwe mwagambye nti omuntu atakulangirira mu argument waliwo eri party nezikiriza nti it's part naye ngonangira bwemuba mutuuse muli mu myaka 3 myaka 4 ddala, why would it be heated up argument ng'ate era bwe mwasooka? Kubanga wano omanyi lwaki oganye? Kubanga buli omu they put out their best.
Okay, they put out their best. Honeymoon time, period time. They put out their best. They are very careful. They are very caring. Then when challenges now begin coming, then arguments nestandika. But the first 5 years, emirundi egisinga obufumbo bwemuba temubukutte bulungi n'obugumikiriza kubaamu okuyuuga kati abamu abaawukanira mu egyo emyaka ndowooza nti baba tebagumikiriza kimala kuba abantu mumala ne mukula kibayita okukulana notegeera nti omuntu wange kati namutegeera anti so okkiriza nti emyaka gisobola okukosayo emotional being nti gy'ogamba nti emyaka egisatu egisooka mu bufumbo as we get older ebintu waliwo ebikyuka omuntu ngeri gy'abadde handlinga emotion self control nga muvubuka oluusi n'atandika okuba badde saagala kwogera nti ntondo menopause echeckinga in ebintu ne bikyuka omuntu anti so yes his friends have houses they don't have ate ng'okuze it gets even worse toyinza gamba nti no argument zirina kubeera mu first 5 years ate mu first 5 years ziba na ntono kati wano no kati ozadde olina abaana bazze you have school fees responsibilities work pressure expectations work pressure so arguments anti su zigetingana worse kati zinza n'okugiramu empi naye tezirina kubaamu empi by the don't how about we said communication because communication means I'm going to it's an argument no I'm going to wait for Makula to speak, then I'll speak after. But if Makula is speaking, that's how you are brought up. At the same time, I'm putting a who is going to listen to another? We shall do that when we come for counseling in your office. Let me be realistic. But really, no sina kuslidinga. Oli eno wakikuuse, then oli so madam baby help me explain yourself you know I felt an itching in my nose that is why I no I'm so religious by the way tomuteka ku pisto mumbere fanana bwecho anti so na yo sobolo muga nange ekisabuni ono anti so tukirize ekinabiro nkwega idegenda nakatambala anti so tukirize nti fena twakulira walala anti so njagala okukiriza nti buli omu alina gye yakulira buli omu alina principles mbulamu buli omu alina ebintu byatambulizaako obulamu anti so katugeze now you're the man anti so oli musajja njagala olero weyambula ekya kansula kize wali oli musajja ekyobulekere kisigale kati sente nzize gwe musajja waleese sente za mukamaawo nozeerabira ewaka ogenza okudda nga nguze ebiteteeyi nina embaga ku wiikendi lwaki onkanulira amaaso nkoze enjala tandika madam explain yourself sente zino zage nsooka neneenenya okufuna omukyala ataliimu yes nsooka neneenenya okufuna omukyala anti so nfuna omusajja tumulete mu shye tukufulumyewo by the time I forget money kubanga by now Pavin yes it is okay olwado manyi mukazi wa kikyali lwakuba titosobola kumweyambulira but out of anger ojamugamba babe how could you do this makula kudemu yeah had a wedding bichi now awogambira are you stupid you're going to escalate then you also escalate that's how an argument builds of course sigena kutandika at once chala botandika okujja okwajuwinga nange nga gonsobeza then you're not being submissive nzate nakusobeza sentences now that's what I've done fukamira wansi kubanga sente okuzisanga mu nsawo yange ngeza nti zizo zinzo kubazange naye nga tezina bye zigenda okukola ask me first olaba anti so attitude gy'olimu eyo sente zibadde zina bye zigenda okukola ozikoseza that's an argument listen nange gwemezo olwoza listen siri mukyala ozisagala kukola nviiri it is not an Soul Television Femunyo Kula n'emu ku kampuni za Uganda esinga obunene. Saba okugula emigabo gya MTN okutandikira ddala ku siringi za Uganda emitwalo 10 zokka. Ate bw'osaba ng'okozesa MTN Mobile Money ofunayo emigabo egy'ennyongeza 10 nga gya bwereere ku buli migabo 10 gy'osaba. Nyiga star 165 star 65 oba kozesa My MTN app oteekemu okusaba kwo. Amateeka n'obukwakulizo byonna biri mu katabo akalimu kalonda yenna akwata ku migabo gino akayitibwa prospectus. Okuyambibwa okusinga wano genda ku dduuka lya
MTN lyonna oba kutabira Stanbic Bank lyonna erikuli okumpi oba ewa broker alina olukusa okutunda emigabo gino. Tuze kugula some crisps. Really? Yeah. Toka nagise soko chini. Banange muwala wanga azaga. Banene wanga azaga. Twetira nangamba. Maybe I need this. Really? Yeah. They are nice. Banange buwoma. Some crisps cheche okolya buli muntu kyeyettanira ensangi zino. Aba Sam's balina potato crisps, gonja crisps, cookies, peanut butter, amawogola n'ebirala ntoko. Some snacks zisange mu supermarkets okwetoloola eggwanga lino. Some snacks loza ku njawulo. Soul Television Femunyo. Ochali ku Junction tuchagendera ddala maaso Auntie Sue Makula and Pavin era nga twogera on arguments whether they are part of a relationship or not. Tewerabira aba Kauthra Agency Limited abateekamu akasimbi era if you need a job abroad enamba ziri 0784 19 14 18 oba 0704 98 0353 0784 19 14 18 or 0704 98 0353. Bakubira basoleda okubanga bakuyamba with different jobs zemusoleda okubanga mukola. Arguments, misunderstandings. The best thing I've picked from this is they come from having different ideologies. Because buli muntu mutuwegwe oyinza olaba nga ayonona ssente nga nze ndaba nga se nomo thing otwala ssente zo n'enzikozesa kati tekiri nnomo anti kati sizikuwadde ate ozikozesa anti so engeri gy'okikolamu I think okuyomba kuli oke naye engeri gy'okikolamu nawa bw'oba omuyombera mu maaso g'abaana bammwe tekiri nnomo. And it's not right. No, don't do that. Don't do it. Toswaza musajja maaso g'abaana be, toswaza mukazi maaso g'abantu bonna bonna. Kasita kisukka ababiri, kati luvudde mu liyombo mutandise kweweebuula. Muli mu kweswaza mukazi one bw'aba akoze in front of their household. Ekisenge kibeera bannange. Era mangu nnyo omukyala muyite omugabe bebe jangu soko gye. Chovolaba batugamba nazzi kuno nti omwami bwakuyita ne bwaba akusanze ku lujjango waata misinde mu kisenge kubanga essaawa eyo alina kyakugamba nga tekirinda emmere oba ewunye ekole ki ewunye kati emirundi egisinga ayinza okubanga yafunye ekyekanga obanga alina ekimunyiiziza nga akusanze already ng'oli mu mbeera emunyiiza kati bwakuyitanga leka byonna ebiri awo ne bw'oba obadde oyonsa omwana teekaawo genda mangu mu kisenge olabe kyaggamba kubanga kitegeeza nti bw'otayanguwa mangu kugenda oluyomba ajja tujja mu kisenge aluletewa mu ddiiro ate nawe gwe bagambako bagubayombesa akuyombesa musemu ekitiwa tovaawo waliwo omuntu anyiza ng'oyagala mu kuba kintu kiriwo anti waliwo omuntu akuyombesa nga akanyuga n'obuso nedda omuntu atandise oyomba n'olaga gwe it's not a big issue n'otambula n'omuviiru akasuka obuso vaawoko osooka omuggalire mu nnyumba asooka nkakkane baatugambanga nti omusajja bw'aba ayomba mu kiisinge bwakuluma naye omukiisinga lwaki oba onziba omumwanga anti bw'abaayo anti mukakkanye kati akunnyonnyole bw'aba ayomba gwe sembera tandika mugambe birina kunyiziza sooka ofune information gy'aba akunnyonnyola anti bw'atandika oyomba gweleeta laavu asooka afulumye gweleeta nedda anti olwo obusunga muno omumanyi olina nti bw'aba anyize wali ayomba weeyambule that would work because by the time you get the lips in the middle of an argument oba wasoma karate naye gw'omanye essaawa eyo nti aba talaba kitundu kyo aba yanyiiza edda ng'alaba muliro ogumaasuka guti don't be a manipulating person ate so nedda waliwo ate kale waliwo ka manipulation we kakolaakolamukko waliwo argument ng'olina ogikkakkanya ng'omuntu omumanyi obusungu bw'asukka olugenda kuba lutalo
ogwelinokaaba siita ngebisigera biddemu naluli n'okikola agenda kukuluzinga bali mu bintu noonya engeri gy'okkakkanyamu munno anti su muleke okuyomba kati mutuule ng'abantu abakulu buli omu amanyi munne gy'asobola okukakkana bw'aba no si kusumula binzaali waliwo omusajja nga kati gwe waliwo okuba nga bbawo omumanyi nga kinzaali kimukakkanya ava ku bukadde bw'obusatu obwa boosi bwe bw'olidde ng'obikula bulawuzi nga ye kyekigenda omukkakkanya kati ate amabuulire makula mulina obuzibu buubuno nti buli lwanyiiga ng'obikula bulawuzi ng'obikula sikaati nedda sikigambye buli tayimu nga tanyiize nga muli bya mirembe ate matu bulawuzi zammwe ne muzibika kikola kasita kikola mu kaseera k'oyagala anti ng'obikudde bulawuzi ng'akubuuza okoze oluyombo lwonna kubanga waliwo oluyombo lwolowooza lugenda kukoma ne lutakoma ne luleeta okwasa ebintu ne lwonoona ebintu mu nju ne lutandika n'okwekuba n'otandika okulangira naye munno oba omumanyi naye omanyi nti oba ozibiikiriza buzibiikiriza sigambye zibiikiriza nkugambye mukkakkanye mutuule mwogere as adults anti so you know your spouse you know your friend waliwo mukwano gwo gwoba omanyi nti bwayomba nsirike ekyo kimukakkanya nga bbawo akimanyi nga nawe okimanyi nti bw'osirika agenda kukkakkana omulala ng'ogamba bugambi I'm so sorry ng'ekigambo bw'oyogera sorry nga byonna asirika then ne mutuula ne mutandika okwogera anti si waliwo oluyombo ng'omuntu eddoboozi ligenda situka baneiba bawulire mutandika okwewebuula mutandika atandika okukulangira kyonna akakodyo k'olina konna kakozese kyenagambye luli nti twewale nnyo ate oyiyiza ki munnange anti kasita ojjayo ebigundi ebisa ebyo nsirika nsirise olina bwonzikakkanyiza nange kati ebyenyini bye mbadde gamba nti waliwo omusajja n'atandika oyomba n'omugamba mukama wange ate kkoze eki omulungi tatange omulungi ate obadde otya nkoze eki anti owulidde bwonzikakkanyiza wano tomuyita Mrs. K n'asirika taddamu buli omu alina ekyokulwanyisa kyajjayo anti kaakati kyekiri kyenagambye mukyala makula kyogambye manyanga mukyala musumba nsirika era tuleme kwajiwinga okitegeera nti aze bw'aba akaalamuse gwe kolaki kakkana kale ne bw'abanga ensobi yiye ng'abuubuuse n'ebigambo ensobi yiye nga nawe tolina musango ndowooza essaawa eyo ekiba kisinga obukulu kusooka kukkakkana kuba bw'okkakkana naye automatically akola ki akkakkana then bw'akkakkana mu busungu ng'olyoka omunnyonnyola mugana naye no munnange watabukidde bwereere nsi si bwe kyabadde omunnyonnyola ng'amaze okukkakkana he will make sense watabukidde bwereere is very disrespectful munnange wanyiigidde bwereere munnange tewantegedde ayina ensonga tewandinyize they have their own reason no matter how stupid it is how small it is it wasn't bwereere so mugambe mukwano sorry naye kyabadde bwekiti ne bwekiti nabadde manyi akasente kaffe ensonyiwa tukoze tutyo okukazaawo of course nga siina wadde mulimu awo ndi muggwensawo anti kati ke kakodyo Justin kyetaddemu nkulage nti tuli okusabira no by the way okukyetekamu tekitegeeza nti ogenda kukikola kati kankugereze nyinza okuba sirina ssente nindega mwami olowooza tunaazimba ani agambye eze ngendo gizimba mwami olowooza twandizimbye Wantinda Ntebe Road twandizimbye Kaleerwe twandizimbye Bwayiise naye temuli kikumi kati engeri gye ndidde ssente zo eza mukamaawo nina kuzza kulaga nti tukoze tutyo zizaawo newadde siinadde n'ekikumi olaba otya naye mukyala ngambye ebiteeteeyi asobola naye bambi laba bwagamba nti tebuba bubbibambi omukazi teyabbye nalowoozezza zange ozirekawo nga bujja londeknesente abasajja ze baleka mu nsawo omukyala womulaba nti alimmi ate tomuwadde ate olekawo ate weerabiralabira ampadde ziri zenamusabaluli surprise yogera ongambe mukwano ndese wano sente zaba ekibiina nze treasurer olabo bwe nazirya mba mubbi kituufu
ni already nakusaba sente z'enviiri nongosa ziri mu kadrowa nga ndowooza enviiri bampati naye mu drowa. excuse me nsonyiwa maama so explain wamusaba juice esimu yalesezaawo akakadde ate nemu abakyala bw'ozisanga million 3 mugamba babe is a 3 million mine oba ntoleko like a million. Why not 1.5? Baby, take 1.5. It's okay. Tujja kole. Ne alo sente zikema katika Ngereza omusajja nakulekera akadde munju. Nagamba ako tukaterekera abaana bafete munnazaala. Nakugamba amajigansiwa. Amajigansiwa neta twinongalisa kubibala. Ate abasajja omuntu ayagala munne tamukema era abasajja mulekerawo omuze gwe tuwulira nti olina okukema omukazi oba mwesigwa ayinza nolekawo ssente nedda si bwe bakola ayinza okuba bambi engeri gye yakuzibwa anti so omuntu ayinza okuba nga engeri gye yakuzibwa aweebwa oba atwala kati bw'oba mukazi wo omwagala tomukema wabula muyigirize ky'ekintu ekituufu n'abakyala bayiga kuba bazze babyogera mubyogera ku maradio kuki mbubu tujazireka mu kooti kibi nnyo bambi okukema omuntu abakundeka n'agamba ankema sijja zitwala n'alinda ziri endala ezinakusuula eddala kano n'akabuuka n'alyoka akulimba nti okimanyi Pavin waliyo obubbi abasajja batatunulira ngolooza ezo nzireseewo emitwalo 2 nenkugamba mu ddwaliro bansabye emitwalo 25 ez'omwana nga ngenda sasula yeegyo ate obuba bubbi bw'abasiniya ate tubuyiga kuva mu buto nti bakusabye school fees bakusabye textbook noyongeramu akakaaga tata watchman talina sente ndasasula hostel oba emirundi 3 nentekamu eza fridge okay baali batusasuza fridge na electronics naye nga buli kimu kuliko extra just so that I can have pocket money ngadeli kati ojiro twale ezo sasula 2 bambi abazadde ngona take your time it's okay ngazino zokazi ku coveringa the full same ate nezili naziwelezera nenzilya because oli daddy wanga nti bagamba we are their responsibility secho nati daddy wana yate tomuumula mu bituli mu nsawo bituli tebiwe naye agambe biweddemu naye okuzijja ku muzadde okimanyi zisinga okuzijja ku sugar daddy oyagala nkole ekikubyombi ate nanti ne ba sugar daddy tuzibajjako anti ranga bamugambye katuzije mu daddy tabeera mwami wo atwaka sukali ati oba kikuzi owakaseera and that's wrong because usually that money doesn't come free you have to pay for it or with your soul so if it's avoidable at most cases our parents don't even understand like omugamba nti bana I would need this I want to do my hair nakamo yonona nnyo katugule muki textbook textbook ya musanga kati omanye ennaku zino kye batukola abaana za kusoma online data okyali ku junction tukyagendera ddala maaso era nga twogera on arguments whether they are part of relationships or not tova Soul Television Femunyo. Thinking of safe, convenient shopping experience? Think StarTimes Go. Enjoy 10% discount on stay home essential delivered to you safely in the shortest time possible. Make your favorite juice with high-tech blenders. Maintain your grooming standards with first-class shavers and hair clippers. Headphones and speakers for your personal entertainment. Variety of home and personal use products at a very friendly price. That's not all. StarTimes Pay TV customers simply renew your monthly subscription and you will automatically enjoy up to 30% discount on each StarTimes Go product. Tune to StarTimes Go shopping channel 203 on antenna or 002 dish for product details. For orders and safe door-to-door delivery services, please call 0317 117 777. StarTimes Go, with you no matter the situation. Soul Television Femunyo. Okyali ku junction era nga batuteekamu akasente beba Kauthra Agency Limited. Do not forget for jobs in Uganda and abroad. They are the right people to go to. Do your research. Make sure kyoyingiddemu okitegedde kyogenda okukola okyagala ate okitegedde what you need. Bakutambuze bulungi otuuke ebweru weekolere kasente. Arguments being part of relationships. Kyetwebuuza. So, argument webeerawo
twogera ku relationships and that's marriage and bichi. I need you not to argue with your bosses. Waliwo abesuula mu eddalo nti ne your relationship employee. Mama. Kati oba obadde ki? I'm being hard. Communicating my feelings. Thank you very much. Ati mama abyoge. Job description. Kabi nolaba. Muwa nnyo babbosi bammwe ebitiibwa ate nga temubiwa baami baabawasa. Ekyo kireke. Which is very bad. I think that is taking them for granted. Anti so. Entitlement tukikendeze. Va ku entitlement. Kankugereze. Waliwo kubera bosi wo ye mwami wo Pavini okolota nga bosi wo ate ye mwami wo. Anedda akakodyo kangu obiza mu kisenge. Lwaki oyombera ku office? Bosi wanga ya mwami wo njagala wo omukyala weteeke mu biti ebyenjawulo bw'abanga bosi akunenya nti olina omulimu gw'otakoze sirika ng'omukozi exactly sirika bw'oba owulira oyagala kuyomba nti kyegambye deeka kuyomba biki kati anti bw'oba owulira oyagala kuyomba ojjudde ku mulimu tewabikoze you keep quiet keep quiet even at home you be a good wife kati ensonga oba onazigonjoleraka no tobikomya nawo professionally kati waliwo emirimu kankugereze abakyala banno abajja for counseling nga bosi baabwe ate be baami baabwe ayinza kuba omwami nga alina hardware yagulawo hardware conflict ku mulimu bw'olaba nga omulimu gugenda tabula amakalondako kimu ate okirondeko munaalyaki anti deeka afuna omukozi amukwane nedda anti su tolowoleza basajja bonna no waliwo okubanga nawe okimanyi nti omwami wo no waliwo okubanga nawe anti waliwo okuba nawe ng'okitegedde nti kati mwami wo ojja mufeeri nga toli mukozi mulungi but you're a good wife stay at home nedda kkiriza employinge nedda babeerewo mwembi bwe tudda Pavin kyagambye ekyomukozi ennaku zino tumanyi okukozesa abantu because bali qualified for positions nga gwe tewabisoma emirimu gyonna bwe giri n'osanga nga n'oteeka abakozi nga bakusinga ky'olimu gyekiri naye nga kikyo kati waliwo naleetako olugezigezi nange mu bintu ebitali byange because nalowooza musinga okutegeera kyenkola kubanga ye anti bwekiri anti so obanga ali supportive maybe you didn't Museveni si ye engineer w'enguudo ate tali mu UNRA kitegeeza ataddewo abantu abakwalifyinga kati mu kifo ky'okwavinga argument ne boss wakiri mulinda omunnyonnyole omugambe waliwo ensonga eno mwene olaba otya nga tukoze bwe tuti kubanga gw'olina ky'omanyi okumusinga ekyo tukikkirize babosi tukkirize nti abakozi waliwo ebintu ebimu nga babimanyi otusinga naye gwe omukozi because olinga mukyala mu maka nti you have to be submissive funayo akaseera you sit with your boss because as we agree even in homes arguments come up because of frustration so omukozi asobola okubeera frustrated no hitting but that kind of stupidity and madness you don't bring on your boss either put it in an email or go to your human resource manager it is madness sirika no frustration eyinza okujja professionally abanga mwana na muzadde makula kinnyonnyodde professionally nga olaba tekikola but me as the vision bearer as the owner of the company tolina kyongamba mukwano oshegera so with that frustration of just put it in an email. Emails will seem more polite. You won't be as rude. There won't be facial expressions. Those form of communication. Raising voices. Idea yange boss wabajiganye njiwandika wansi nentuuka time nga I'm retiring. Ideas ezo nezitwala ewange. Ate era tosubira kutandika business njawufu kuyiyo. Kubanga eno gye mmanyidde ye trainings ngenda kukwata magezi gange gonna gotwala nti kisasala ngende ntandike which is okay Pavin ayogera ku muntu ng'akyali ku mulimu ogwo nga tagenda kati olw'okuba nti nalina customer care ennungi bajja kuva eno gye mutabafaako bajje bannoonye kati ate ogambe nti nkubbidde abaki ankisinziira na salon nga fena tugamba tugenze wanisha she was the salon. Yes. She was the place. So because of her customer care and what, people just followed to her place. That doesn't work out all the time. Yeah. So communicate your feelings. If your feelings are not heard, waliwo omusajja yali mugezi nnyo kazibwe kapo yagamba sigwa jjajjaawo.
kakati nsigale mu frustration nga bwenkola nga siri gende wa human resource yalina okudealinga ne feelings. There is no oba genda weebuulirire or who came to deal with feelings. naye nno munnange ekyo nno kyandibanga kitono Pavini waliwo ogamba nti sirika sigwa jjajjaawo naye nga boss aliko kunkwana ayagala kunkwatira mu genda antisu yes it's okay kati awoyogera antisu kuba akafaananyi you're the boss, you're in a meeting antisu anti ocommunicating nze ddeeka antisu muli mu meeting ne mukamaawo nagamba antisu wano tukolewo bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti tukolewo tuwo bati noyimuka Nomga professionally, that's not right. That's not right. I've been working on radio for I don't know how long, so you cannot do that, friend. Friends. I need you to claim that they were to be no. Omanyi kati ekizibu olaba Auntie Sue. Engeri gy'otula mu office field togimanyi bulungi. Katika olaba bwe tugenda mu field omuntu tetumukolako bwe tuti kati oyogedde na bulungi kubajjukira njogedde eri aba frustration kati nze njagala laga nti omuntu mukozi bambi mulungi ayogera mu magezi ga naye still nakyo wadde okikoze ng'oli mukakamu oli disrespectful yours choosing nze kubanga waliwo okubeera ng'oteeseza mu meeting no, I would suggest that probably we do this and this and this naye gwe ozze ompalampye onga ekikulu obeera mu meeting you don't suggest to your boss. You do not. You don't. If you have a suggestion, put it in writing, send it on an email. Na kugamba nti anti Sue mbadde nkugamba okole bw'oti n'omugamba nedda mbadde nze suggestinga kino. Olwo mulimu ogututte anti Sue kankubulira. No, anti Sue oli mukyala Muganda. Tuli bakyala Baganda. Omanya bazadde baffe Abaganda bwe bakola. Nagamba ndeetera amazzi waliwo ebbakuli nagamba leetera omwo ogireeteramu nedda omugamba they are sarcastically telling you you're stupid mukama wabagamba leeta ebirowoozo ng'omugamba nti naye luli wasalawo bubi luli twandikoze kuba mu kifo kyanze omwana ogenda okukola ensobi ku maama kyantu ekikopo sikiraba leetera mu kidomola ng'oleeta mbuuza ne muganda nti amazzi mami ndeetega kunywa oba oyagala kuteeka nedda leeta naabe and so you just like over adding several words into something you're lying. You're making these things so hard. The truth of the matter, going back to my point and I stick with it, there is no arguing with your boss. The best you can do, follow the chain of command, go to the human resource manager, put it in writing, send it in an email, or go to them in person. Don't suggest, don't think for them. The same way you talk to your parents. Don't do what? The same way you do it to a parent. No, mami tebayomba naye mu meeting ewaka. Go to Auntie Sue. Wabula, mami yagambye bwati ne bwati. Auntie Sue knows how to deal with it. Yes. Ochitegera, it's the same thing the human resource manager will be like. There's always there is always that person you can talk to. Someone they actually trust. Find a go between. Now with friendships, I need you to argue and speak out. Friendships? Yes. If you over argue and abuse me and throw tantrums. No, when the argument comes, argue and let it out. Because friendships, this is a relationship that you have chosen whereby you don't owe anyone anything, but you still love each other deeply. Something. Auntie Kati, now you're being friends. Auntie Sue, you're being friends with that person because you owe them something. But if I don't owe you anything and I still love you deeply and immensely, that's love. You have to communicate how you feel, because the whole friendship thing is working on feelings. Otherwise, abantu bogamba nti the best friend wange yankola bwati ku mukolo, ze yampo obutua, those friends who are giving each other poison because they fear to communicate. I hear you, but I'm suggesting that still when you're arguing mwembinga muli mukuyomba era temugenda kusolvinga kizibu kyonna muvaawo mwenna no okuyomba Auntie Sue kasita mubeeranga bwe muyomba musigala mwewe ekitiibwa nti toyomba kiweebula muno you're respectful mu bigambo byo nti tovuma tolangira tonyigiriza. You didn't make a vow before God for this person. Yes, or you're not their do parents, what, you're not their parents. Says. No. Okay, this is a person that you chose because of life. And they will understand you. You expect them to be patient with you, right? Over Deco Junction.
tukwagala nnyo, we appreciate you. Until next time, tuweerabira abatussaamu akasente bakawthra. Tukwagala nnyo, bye bye.